বাঁকুড়ার সাথে অস্ট্রেলিয়ার মেলবন্ধন গড়ে তুলল বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো আন্তর্জাতিক সেমিনার। বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিজের অধীনে এখানকার ছাত্রছাত্রীরা ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার ওপর পড়াশোনা করে। তাই বাঁকুড়ার এই পড়ুয়াদের সাথে অস্ট্রেলিয়ার সেতু বন্ধন গড়ে তুলতে সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে ছুটে এলেন অধ্যাপক এবং অস্ট্রেলিয়ার বিশিষ্ট পরিবেশ গবেষক তথা NNU সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল হিস্ট্রির ডিরেক্টর রুথ মর্গান। তার গবেষণা মূলত অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং ভারত মহাসাগর কেন্দ্রিক। তিনি বাঁকুড়ায় এসে ভারতের ছাত্রছাত্রীদের সাথে মত বিনিময়ের সুযোগ পেয়ে আপ্লুত। তিনি মনে করেন বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উদ্যোগ ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার সাথে সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করবে। Yes, absolutely. So I think for Indian students, I can only imagine based on the students that we have in our classrooms back in Australia, they're really interested in learning more about the world, about where they might travel to, where they might have seen or heard about other countries in their own, when they're studying or when they're at home or reading. And so to encounter Australia, I think, in the Indian classroom would be to get a sense of somewhere with, in some ways, a shared history, shared culture. We always come back to our shared colonial histories, I think, and things like the Commonwealth or sports, particularly cricket, yes. Hockey, so the sporting side of things. But we've had generations of Indian students travelling to Australia as well, and I think there's this really strong tradition in that kind of cultural exchange that I think that's what will be useful for students to understand a bit more about. Yes, and this center at Bankura University is trying to promote that. Oh, wonderful! Yes, that is, we have Australian studies in our syllabus for English students, and they have 2 papers of 50 marks each, which they write their exams on. And so this center is sort of tries to popularize. It wants to popularize, make it more familiar. Yes, yes, make them more familiar with. And so, what do you say about that? So I think because this is a very young center, because it started only in 2022. Right. That's really good background, and I think these sorts of opportunities to immerse students in other cultures when it comes to learning about the Australian experience. We have so many Indian people that come to Australia. Many stay. Many have family here. So it's just bringing our countries together a little bit more in ways that they might not ordinarily see. They might get to immerse themselves in different kinds of Australian literary cultures, different kind of fictional works, as well as understanding the enormous economic connections between our countries that have just continued to grow. Australia's, always seeking more people, whether it's for tourism or for work. অন্যদিকে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য গৌতম বুদ্ধ সুরাল জানান, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিজ সেন্টারের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া বিষয়ক পড়াশোনার উপর আগ্রহ বাড়াতেই এই সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে এবং ছাত্রছাত্রীদের ভালো সাড়াও মিলছে। অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিজের যে ব্যাপারটা, সেটা এখানে আপনার ছেলে মেয়েদের অপশনাল সাবজেক্ট হিসেবে সিন্স দ্য ইনসেপশন অফ ইউনিভার্সিটি এখানে আছে, এবং সেটাকেই আরও যাতে করে স্টেবিলাইজ করা যায় এবং ছেলেমেয়েরা যাতে করে অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিজ অ্যান্ড লিটারেচার সম্পর্কে আরও বেশি করে জানতে পারে, সেই কারণেই এই উদ্যোগটা বেসিক্যালি। এবং সেন্টারটা এস্টাবলিশ হওয়ার পর থেকে এই উদ্যোগটায় একটা আলাদা মাত্রা যোগ হয়েছে, কারণ সেন্টার ইজ টেকিং এক্সট্রা ইনিশিয়েটিভ, আলাদা করে একটা ইনিশিয়েটিভ নিচ্ছেন যাতে করে ছাত্রছাত্রীদের এই ব্যাপারে উৎসাহিত করা যায়, তারা যাতে অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিজের ব্যাপারগুলো জানে এবং পড়তে চায়, কারণ তাদেরকে না জানলে তো তারা সেটা জানবে না। প্রসঙ্গত 2022 সালে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্ট্রেলিয়ান স্টাডিজ সেন্টারের সূচনা হয়। তারপর সবেমাত্র 1 বছর কেটেছে। এই অল্প সময়ের মধ্যে যেভাবে অস্ট্রেলিয়ার উপর পড়াশোনা করার প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বাড়ছে, তা এই সেন্টারের ক্ষেত্রে বড় সাফল্য বলে মনে করা হচ্ছে। ব্যুরো রিপোর্ট, বাঁকুড়া 24x7।